All right. Well, I'd like to say welcome to everyone. This is Central Arkansas Library System, and we are hosting Ricky Williams tonight from the First Security Bank. He's going to be doing a program for us on the keys to home ownership, particularly for first-time buyers. We'd like to welcome him and thank him for being with us this evening. Thank you so much. So like we were going to say on our kind of if you saw any of our handouts or anything, we're going to go through the full home buying process, specifically focusing on our first-time home buyers. We're going to go through kind of financing, credit, budgeting, so that way, once you are ready, you feel that you're ready to start that process of buying a home, you're comfortable, you're confident, and once you do contact us, we're ready to move forward with you guys in that process of buying a home. So to begin, I'll go ahead, Maria. Don't forget about me. Yeah, I just forgot. Buenas tardes, otra vez gracias por tenernos. Les vamos a explicar más que nada cómo funciona el proceso de comprar su primera casa. Les vamos a explicar desde cómo funciona el crédito, cómo tienen que aplicar y todo lo que usted va a tener, todo el proceso para comprar su casa por primera vez. Entonces, Ricky lo va a estar diciendo y yo lo voy a estar traduciendo. Okay. Thank you, Maria. And kind of where we're going to begin is just talking about the keys to wealth. And one way to build wealth, I wouldn't say maybe quickly, could be quickly, but also just a nice and stable way to build wealth is through home ownership. Kind of owning a home is truly a financial investment because normally it will be the longest commitment you make kind of financially during your lifetime, because the long term could be as short as 15 years, as long as 30 years. So that commitment to owning a home is truly an investment for your future. Ok, entonces lo que Ricky dice es que uno de los pasos para que usted pueda tener la casa es una inversión y es una inversión a la que usted va a pagar a 15 o 30 años y esa es una forma en la que usted empieza a lo que le llaman aquí wealth. Usted empieza a hacer su casa, ya después la paga, ese dinero ya cuando lo acaba de pagar es suyo, es una inversión que usted ha empezado. Entonces, no es como si comprar algo más, esto va a tener su valor, siempre lo va a tener, por eso es que es una inversión. La casa es una inversión y ya que usted la pague, es su inversión de lo que haya costado. Es una forma de empezar usted a invertir en su futuro. Thank you, Maria. And what we're going to begin with is just being financially literate or just having a little basis of knowledge of what it entails to be able to maneuver through the home buying process. So what that basically means is you had the skills and the knowledge about the financial matters, about home ownership, and you're able to take kind of action when ready and you're wanting to purchase a home. So that's what this class is kind of set up for, is to kind of help kind of add to or to tone or hone in on your financial literacy skills so that you kind of have the knowledge base when you're about to purchase a home, you're ready to move forward confident. Entonces, esta clase más que nada va a ser para nosotros poderles darles las herramientas de cómo comprar una casa, qué es todo el proceso que va a llevar para que cuando usted compre una casa esté preparado. El comprar una casa en realidad es ¿cómo le llamo a las personas? O sea, es un proceso, no es un proceso rápido. Si usted ya tiene todos sus documentos puede tardar hasta un mes, pero es un proceso que va a tardar un poco. Entonces, con esta clase nosotros queremos que ustedes ya estén listos. Cuando vayan a comprar una casa, ustedes ya están financieramente listos con sus documentos y también con lo que ustedes sepan que ya van a tener que pagar. En un momento vamos a hablar de costos y más de otras cosas aparte de pagar por su casa. Thank you, Maria. And just some of the problems that we see kind of in the financial or not being as financially literate as we could is about 50% of people in America are living paycheck to paycheck, meaning as soon as they get that check in, Hold on a second, Ricky, because otherwise I get lost. Okay. Entonces, una de las cosas que vemos es que las personas aquí en los Estados Unidos, casi el 50% estamos viviendo pago cheque por cheque. O sea, no estamos ahorrando ni nada. El 50% de las personas aquí en los Estados Unidos vivimos cheque por cheque. Quiere decir que no tenemos un ahorro
o a lo mejor no ganamos tanto para poder hacer un ahorro. Go ahead, Ricky. Okay, and what that basically means is that there is not money that's been set aside that if something does come up, or if you're wanting to save for a down payment on a home or for some future purchase, we're unable to, because as soon as the money comes in, it's going out either for bills or for any other sort of reason. But because of that, that is a problem of not being as financially literate or sound as we should be. And that's a big kind of, I wouldn't say issue, but something that is looked at keenly when you're purchasing a home, is kind of what do you have to bring to the table when you're about to buy a home, and that's kind of seen as assets. So that is why we're trying to get that in. And one thing that I often say is, once you get your paycheck, you know what you already know are going to come out of that check, your bills, if it's your rent, your car payment, but you need to set aside, if it's $50, $25, to pay yourself first, and that will start to establish a savings for you. So when that rainy day comes, you're prepared, or you're already starting to get your budgeting for that potential purchase, because you're paying yourself first. Because if you don't pay yourself first, and after the bills come out, you're not going to get that and put that in savings at the end. Ok, entonces lo que Ricky dice, y muchos americanos aquí lo dicen, es que primero se tiene que pagar uno. Entonces tenemos que hacer nuestras cuentas de cuánto ganamos y cuánto gastamos, pero en esas cuentas nosotros tenemos que hacer un plan de decir, depende de lo que usted gana, yo voy a ahorrar 50, $100 al mes. Él dijo para los rainy days, para los días que algo no vaya bien o el día que se quede sin trabajo. Porque el banco quiere saber que usted va a poder pagar su préstamo, muy importante, y dos, que va a tener un poquito de dinero por si algo pasa. Entonces, ¿qué dice Rainy Days? Que vamos a suponer, usted ya es dueño de la casa y de repente empieza a salir agua porque necesita un plomero, pero ahora usted ya no tiene el dinero porque no ha puesto un dinero aparte para cuando algo pueda pasar. Entonces, le vamos a ayudar a que no nada más usted compre la casa en esta clase, sino a que usted, cuando compre la casa, también pueda tener un dinerito al lado por si algo llega a pasar en el camino, usted tenga dinero. Thank you, Maria. And the reason we say kind of put that money aside is because, again, about 50% of people in America are currently have a mindset of they're hoping what you call a get rich quick type of fix for a situation. What that means is, they're looking to hit the lottery, get married, or kind of marry into a family, some type of sweepstakes, or kind of inherit if somebody passes from a family member, a trust or something. That is what they expect to come into their inheritance to be able to get to the position level in their financial, I guess, another bracket. Is their kind of goal, is they're banking on that. And that is something you cannot bank on. So that is another reason why we say put the money aside. Once you get paid, pay yourself first, because then you will already start to establish that savings account for yourself. Entonces, lo que dice Ricky es que muchos de nosotros pensamos, voy a comprar un boletito de lotería, voy a ganar dinero, me voy a casar con alguien que tiene dinero y me va a ir mejor, alguien me va a dejar una herencia y yo voy a tener más dinero. Todo eso puede pasar. Pero mientras pasa o no, lo mejor es que empecemos a ahorrar un poquito y nos paguemos a nosotros primero de lo que nos pagan en el cheque, para tener ya ese hábito del ahorro por si algo llega a pasar cuando ustedes ya sean dueños de su casa. Thank you, Marie. And how did we get here? So into being in the kind of the financial illiterate position, it's basically failing to clearly define how much money we need to live a certain lifestyle. So just think for yourself for a minute. Everybody knows the kind of the lifestyle you currently live or are wanting to live. So you have to put a plan in place that you're able to meet that certain criteria of your current living condition. So if you don't have a plan, if you don't have something already set in stone, you'll just go out there and purchase some things that you know you want and maybe not need. And when you do that, you kind of go over your budget because you didn't have a budget in place. So that is why you always got to set realistic expectations for yourself, because if you don't, you won't kind of look at what money you got in and you just spend it. And when it comes down to
about 10 days and you still got another 4 days until you get paid again, and we're kind of at that point where it's the end of the month and I don't have funds for this, that is why, because we didn't have that budget, and that's why we always want to have that budget in place beforehand. Ok, entonces lo que Ricky dice es que siempre tenemos que nosotros tener un budget. Budget quiere decir cuando nosotros vamos a hacer cuánto dinero nosotros ganamos, cuánto dinero nosotros gastamos, en realidad qué tipo de vida queremos vivir. Si queremos vivir gastando más de lo que a lo mejor necesariamente pues sí tenemos, pero no nos va a poder dejar ahorrar. Lo mejor es nosotros hacer un presupuesto de cuánto dinero ustedes tienen, cuánto dinero quieren gastar y cuánto en realidad quieren gastar para que ustedes puedan empezar a hacer su ahorro. Did you answer someone's question, Ricky? Was there a question? I think so, yeah. Let me see here in the chat. Let's see. As we put aside every month, paycheck by. And that will depend on your current, I would say, employment status. You know what you kind of have that is going out and what's coming in. So you don't want it to be where you're setting aside this amount. It can be as minimum as $25. It could be $5. It could be $200. It all depends on your current income level at your current place of employment and what you already have to send out in terms of bills, or if you like to go out to eat and you know you're going to go out to eat, already had that set aside as well in your budget. So it's not a certain percentage or a certain amount that is required that you put out or set aside each month. It's basically case by case. You kind of know what kind of income that you bring in, kind of set that to that income level, and then just have that. But be sure to set something aside, though. It, like I said, it could be minimum $5, but if you do put that aside, you will always do that. But if you don't do it initially when you're paid, you will forget, or you won't do it at the end when all other bills or things that have to go out have already been paid. Entonces alguien preguntó que cuál era la cantidad que se tenía que ahorrar al mes de su cheque o de su quincena que le den. Entonces él dijo, eso depende de cada persona, de cuánto usted gane y cuánto usted tenga después de que haya pagado su luz, su agua, su carro, cuánto a usted le queda que pueda usted poner en una cuenta de ahorros. Eso depende de usted. Todos ganamos diferente, todos gastamos diferente. Lo que él decía hace un ratito es que si uno no tiene lo que es un budget, lo que vamos a ahorrar, entonces, ¿qué pasa? Que tenemos el dinero y nos vamos a la tienda y no lo gastamos, y entonces ya nunca ahorramos ese dinero. Y nada más lo gastamos, no sabemos a dónde se va el dinero. Thanks, Maria. And the reason we say that is because your salary, and why I didn't say there's a certain amount that sets aside what you budget, because your salary is the number one factor in determining your budget, because it all comes down to where you live, kind of, you know, what vehicle you drive. Some vehicles have a higher monthly payment than others. You know, how you dress, how you eat, you know, if you like to go out and you have a certain taste of food you want to go eat or anything like that, it all kind of comes down to these factors. So you always want to have that in mind. So there's a little snippet of a screenshot here. So you see up here, you know, your fixed expenses. So if you have a car payment, you know what that is every month. If you're currently renting or paying rent, you should know what the rent amount, the electric, the water, that might vary each month, but you know what those are that you have to pay each month. So you already take into effect. Go ahead, Maria. Yeah, entonces lo que Ricky dice que el factor número uno va a ser para que usted pueda tener su presupuesto, va a ser su salario, ya sea su talón de pago o lo que usted gana al mes. Eso va a ser seguro. Y de ahí usted va a poder hacer un presupuesto diciendo, esto es lo que gano menos la luz, el agua, el pago del carro, cosas que usted no puede cambiar ni tampoco puede dejar de pagar. Entonces de ahí usted va a deducir y va a poder decir, eso es lo que yo puedo gastar, o esto es lo que yo puedo ahorrar, o las dos cosas, o ahorrar más, pero todo va a empezar el presupuesto con lo que usted gana en su cheque, ya sea quincenal o semanal. Esa cantidad en realidad pues no creo que siempre cambie, pero esa es la que usted va a usar para poder empezar su presupuesto. Thanks, Maria. And an example that we use, I'll give myself an example.
as I know I get paid twice a month. I get paid 1st and the 15th. On my first check of the month, I pay my house. That is what that check is for. I go ahead and set that aside and pay that. On the 15th, my car payment is due on the 16th of each month. So that check, the car payment will come out of that check. And then the other bills that fall that I know must be paid that fall in accordance to those times of the month. So if something is due on the 6th, the 10th, the 12th, it's going to be paid on that paycheck that comes for me on the 1st of the month. If something falls on the 20th, the 23rd, 28th, that's going to be paid from that 15th paycheck. So that's why it's always good to put this on paper or put it in some Excel spreadsheet. There's a lot of good apps on your phone. You can just go to your app store on your phone and you can search budgeting applications and you can put all this information in and it'll set reminders for you as well. Entonces, lo que Ricky dice es que hay muchos apps en el teléfono, lo mejor es hacerlo en papel. Él, por ejemplo, paga su casa en el primer pago. Él sabe que le pagan el primero y el 15. Entonces, el primero va a pagar su renta y la quincena que sigue el 15 va a pagar su carro porque es un poquito más. Y ya después los otros pagos depende de cuándo sean. Si están más cerca del 20, entonces los hace con su segundo cheque. Si son al principio, los hace con su primero. Pero su casa, que es la más, bueno, él lo tiene así. Pero usted puede hacer su presupuesto en un pedazo de papel o en un app para que ya, aunque usted no lo crea porque yo lo he hecho, ya en papel uno se da cuenta, Madre Santísima, ¿por qué pago tanto dinero en el Dish, por ejemplo? O cuánto dinero pago en esto, que uno no se da cuenta hasta que lo anota de todo lo que uno está gastando, que a lo mejor no es necesariamente, que no necesariamente lo necesitamos. Y así usted se puede dar cuenta en qué está yendo su dinero y cuánto puede usted ahorrar. Thanks, Red. And the reason we kind of went over this budgeting before we get into the house buying portion and credit and things like that is because if any of you are in school or you have kids that are in school, we know that their grades are based off of kind of how they do in the classroom on tests and things like that. The same thing applies here in terms of what's on your credit report. So how you handle money and kind of if you're paying your bills and things like that, that is reflected on your credit report. It's basically your school credit report is what it is. It's kind of just for how you handling your money and things like that. If you not paying your bills on time, if you have been kind of sued, or if you kind of got any outstanding collection accounts, that credit score is going to be a lot lower if it was the opposite, if you were making payments on time, if you're using your credit cards correctly, things like that, if there's not a high balance to the overall card limit of the credit card. So that is why we always go over this kind of financing, budgeting, is because how you handle your money, it kind of directly correlates to what is on that credit report. And that's why we want to make sure that is in line. Entonces, lo que decía Ricky es que ustedes se preguntarán, pero pues, ¿qué tiene que ver si ahorro o no ahorro con querer comprar una casa? Y es porque ahorita él va a empezar a hablar del crédito, el credit report, que es algo que nos dice cómo está su crédito para que usted pueda comprar una casa. El crédito va a estar reflejado y nos va a decir si usted hace sus pagos a tiempo, si usted tiene una tarjeta de crédito y la tiene siempre al máximo, que no es bueno, si usted, espérame, la tarjeta de crédito, si hace pagos tarde, si usted está en colecciones porque no pagó. Todo eso yo le digo a la gente que es como cuando uno recibía sus tarjetitas de la escuela que le decían se ganó 8 y vino todos los días. Entonces, si usted hace sus pagos tarde, tiene una X al mes. Si usted hace sus pagos a tiempo, tienen puras palomitas. Entre más X tiene, entonces su crédito baja y tarda tiempo en que vuelva a subir hasta que usted vuelva a pagar todo a tiempo. Si usted tiene cosas en colecciones, también saldrá en ese reporte. Si usted, no nada más que tenga correcciones, que las hayan hecho, que lo hayan tratado de demandar porque deba algo, un carro que a lo mejor regresó, todo eso va a salir ahí y va a hacer que su crédito esté bajo y usted no pueda aplicar para una casa, o que le diga al prestamista, sabes que esta persona, pues sí podrá, hay mucha gente que tiene mucho dinero, pero no es responsable con sus pagos. Entonces es muy importante el hacer nuestros pagos a tiempo. Yo lo que le digo a la gente es una opción
es poner sus pagos a que le salga al mes de su cuenta o ponga en un calendario cuándo es su pago, pero nunca estén tarde, porque mucha gente me dice, es que yo quiero empezar mi crédito. Sí, pero si no estás listo, ahora vas a tener de no crédito, mal crédito. Entonces, muy importante. Por eso es que él empezó a hablar. Cuando a usted le hacen su crédito, ahí, aunque usted no hable, si usted tiene muchos tachecitos, nos dice a nosotros que usted no es responsable en hacer sus pagos, aunque tenga el dinero. Entonces, muy importante para cuando usted saque su, porque es importante que haga sus pagos a tiempo. And remember, guys, to mute your microphone or we can hear what's going on. And I'm going to answer Brittany. I see that we had some a message in the chat real quick. She asked, does receiving numerous credit card offers indicate good or bad credit score? And the short answer is really not necessarily. It doesn't mean either or. Typically, these companies, they will send them, it could be to allotment of individuals, and it might just mean that for that particular product or card or whatever they're offering, you might be a good candidate for that. Doesn't mean you're going to get approved for it. Doesn't mean you're going to get denied for it. So it doesn't kind of necessarily mean either way, good or bad. So if you are getting a lot of credit card options, just kind of, and if you don't have a credit card currently, just look over the each one of the credit cards that have sent you something and see what the benefits are for each card, kind of the 0% APR and things like that, if they have benefits with the card, and kind of if you need to make a decision, do it based off that. But just receiving numerous credit card offers in the mail doesn't indicate good or bad credit per se. Entonces, alguien tenía una pregunta de las personas que estamos conectadas, que a ella le recibe muchas tarjetas de crédito solicitándole que ella aplique, que si era bueno o era malo. Entonces, lo que Ricky dijo es que no necesariamente, estas personas nada más son como personas que venden. Las compañías mandan las tarjetas de crédito esperando que usted aplique. No quiere decir que porque le llegó una aplicación, quiere decir que se la van a aprobar. A veces nada más pues la mandan para ver si usted aplica, y si usted aplica, pues ellos ya toman esa decisión. Lo que él sugirió es que si usted necesita una tarjeta de crédito, revise todas las que le mandaron, o usted puede buscar en el internet cuál tarjeta tiene los mejores beneficios para usted, que no tenga un cargo mensual al año, y muy importante que el interés no sea alto, porque muchas tarjetas de crédito que le dan a las personas puede hasta el 24%. Entonces, no que usted no la pague a tiempo, pero si la paga a tiempo, pero no pagó todo el saldo, usted va a tener que ahora pagar el 24% de lo que dejó a deber en la tarjeta. Entonces, pero también, Ricky, it is important. You don't want to be applying for all the ones you get. No, you don't want to apply for every one that you get. That's why I kind of just cipher through them, kind of pick the best one that fits what you're looking for, and then select kind of applying for those, because they're going to run your credit to see what the offer would be on credit limit, kind of terms, conditions based off your current credit score. So just the offer itself doesn't mean that you're approved or denied. So that's why it's kind of take your time to select which best fits what you're looking for. Entonces, si usted quiere aplicar por una y si a usted por algún motivo lo negaron, no recomendamos que usted siga aplicando y aplicando por cada una que le llegue, porque si usted hace eso, cada vez que usted hace, le corren su crédito para ver cómo está, y eso lo puede a usted, puede bajar su crédito porque no es bueno. El banco lo ve como que usted quiere las tarjetas de crédito porque necesita el dinero de las tarjetas. Entonces, muy importante, usted no quiere estar yendo a todas las tiendas que encuentre. Ay, te ofrecemos una tarjetita por el 10% de tu compra. No, gracias, aunque sea el 10%. Cada vez, todas las tarjetas que usted aplica, corren su crédito, y si no las necesita, no hay necesidad de que usted aplique. Mejor no tenerla. Okay, Ricky. Thank you, Maria. And kind of continuing on, so the three credit bureaus are TransUnion, Equifax, and Experian. Those are the three reporting, and those are where we get your credit scores from, are those three bureaus: Equifax, Experian, TransUnion. So, and as you see on this page right here, number 2, too many credit cards is a stipulation of overextending yourself and
could hurt your credit score if you're not unable to handle those cards correctly. So that's why having too much credit is not always a good thing if you're not able to handle it kind of responsibly. And that's basically what the credit bureaus to determine your score are looking for. How do you handle credit? Can you handle it responsibly? And the two main factors in determining your score are on-time payments and usage on things like credit cards. Ok, entonces hay tres buros de crédito. Uno es Experian, Equifax, and which one's the other one? I missed it. TransUnion. Equifax y TransUnion. Nosotros cuando hacemos una solicitud de casa vamos a correr las tres juntas. Y entonces, si ustedes ven aquí, lo basado es, número uno, cuánto crédito usted tiene. O sea, mucha gente puede decir, yo tengo 20 tarjetas de crédito y no las uso. Bueno, pero la forma que el banco y otros lugares la ven es que si en algún momento usted tuviera la necesidad, usted va a usar todas las 20 y cuánto podría usted estar endeudado con esas 20. Entonces, solamente usted aplique por lo que en realidad necesite. Entonces, número uno es cuántas tarjetas y cuánto límite usted tiene. Y número dos, cuánto usted está gastando en sus tarjetas. Por lo general, what is it, the 25% that they want you to be using it? 25% rule. You want to keep the balance, if possible, to 25% of the card limit. Entonces, siempre, si usted tiene una tarjeta de crédito, lo que nosotros sugerimos es que nunca la use más del 25%. Cada vez que si usted la usa todos los meses al 50%, entonces a lo mejor su crédito no necesariamente sube como usted quiere, si es que usted está en un nivel bajito que necesite unos puntos. Entonces, si tiene tarjetas, no tengas muchas, no apliquen por muchas, solamente lo necesario y no gasten en su tarjeta más del 25% al mes. And on that, continue on a credit card, it doesn't mean that you can't go over that 25%. It just means that's the range it wants it to stay. So if you take it closer to the limit of the card, be able and make sure that you can pay that back down to that 25% range. Because if you can't, it looks like you can't handle credit responsibly and your score will be affected negatively. Entonces, lo que él dice es que si usted usa su tarjeta por más, pero no la paga, no necesariamente a tiempo, pero si no la paga toda, entonces su crédito puede bajar porque va a enseñar que usted no puede con esa deuda. Y eso es lo que el banco también ve, que usted, pues en ese momento, imagínese, no puede pagar los 2,000 que debe, pues entonces, ¿cómo podría pagar los 150,000 que usted quiere de la casa? Entonces, a lo mejor yo a veces le llamo que son como cosas chiquitas que uno cuando tiene una tarjeta en realidad no sabe. Y eso puede estar manteniendo nuestro crédito un poco abajo, aunque usted esté haciendo sus pagos a tiempo. Si está usando su tarjeta de más del 25%, todo el tiempo sin pagarla inmediatamente. Ricky, I'd like to, if I could ask real quick on this slide here, you do have, the reminder about pay yourself first. That's correct. And there was a question that was posted earlier in the chat where someone was asking on the pay yourself first, is that a percentage of your take-home pay, or is that like maybe a specific dollar amount that you recommend? And on that, again, it's just case by case, as everyone's financial and current situation is different. So I would say, currently what bills are due or what you have going out each month from your income that you receive from your place of employment. If you have other streams of revenue, what that is that you're bringing in and what's going out. So it's not a specific percentage that is required or that should be set aside. But like I said, it could be as little as $5. If that's all you are able to set aside per paycheck, do that, because over time that $5 will probably increase to a $10 a month or $10 paycheck. So it's just based kind of case by case scenario on what you're able to put aside based on your current situation. Y esto para repetir, la persona que nada más quería saber si había una cantidad específica que cada persona quería guardar, pero como Ricky dijo antes, pues nosotros no podemos decirles una
un porcentaje porque cada persona tiene, pues le pagan diferente y sus gastos son diferentes. Entonces usted es el único que sabe cuánto dinero puede guardar al mes o a la quincena y pagarse, ellos le llaman pagarse usted primero, que usted se pague y ahorre ese dinero primero antes de hacer ningún gasto. Thank you, Maria. And scoring for your credit scores, typically it falls in between 600 and 750 is the range that is on the national average. So the lowest of the low you could be is 300, highest of the high 850. And the range that most scores fall in is 600 to 750. The higher the score, the better. As that kind of is what we're looking for. And we'll get into what the requirements are on home loans and loan types of what credit scores required, but most fall in that 600 to 750 range. Entonces, lo que dice Ricky, si pueden ver aquí en en el internet lo que él mandó, por lo general, los credit score, que son los puntuajes, son de 300 a 850. De 700 en adelante es considerado mejor. Por lo general, las personas en general están entre 600 y 750. Como decía, entre más tenga crédito usted, puntuaje en su crédito. Si se fijan aquí dice 760, pero dice, por ejemplo, TransUnion 761 y Equifax 760. Entre más esté usted hacia los 700, quiere decir que usted es responsable y que tiene mejor crédito, y usted les enseña a ellos que usted va a poder pagar sus deudas que saque del banco. Thank you, Maria. And bad credit, again, what is considered bad credit? Delinquencies. Delinquencies are what we call late payments. Late payments with the credit bureaus are anything that is at least 30 days late. So if it's something that's due on the 1st of the month and you pay it on the 4th of the month, you might have some late charges with that particular creditor, but with the credit bureaus, that's not considered a late payment. So basically, if it's due on the 1st, you just need to make sure you pay it before the 1st of the next month, because once it's over 30 days, that is when it's reported late to the credit bureaus. Delinquencies are late payments, and that's 30 days or more late is what they're looking at on the credit report. Entonces, lo que decía Ricky es que depende lo que usted tenga que pagar. Puede ser que usted pueda estar tarde hasta 30 días de su pago antes de que lo reporten al buró de crédito. Pero eso depende de lo que usted pague. No le quiero decir con algunas otras cosas, pero depende de algunas cosas. Por ejemplo, su tarjeta de crédito, si se va todo un mes sin pagarla, entonces para la próxima vez que usted la pague, will that be just for credit cards, or what will that be for? That would be for any type of thing on your credit report. That could be credit cards, that could be car payments, student loans, anything that reports to your credit. And it all depends. Some things report, some things don't. So that's why, and we'll give you a website that you can go to just get a printout of what's on your credit that's most accurate. It won't give you the scores, but you can see what's on there. So it basically, everything that reports to your credit on your credit report could and would be considered late if it's 30 or more days late. That's when the late payment clock starts. Entonces, en un ratito más les vamos a dar una hoja donde un website donde ustedes van a poder ir a ver todo lo que está reportado en su crédito. Si lo pagan después de 30 días de que es el pago, entonces usted le van a reportar al buró de crédito que está tarde. Mi opinión es, no haga sus pagos 30 días tarde, hágalos cuando son, aunque sea el mínimo. Si es de una tarjeta de crédito, si le piden, creo que el mínimo ahorita es 25, pague 25, pero no se espere hasta el próximo mes. Pague sus 25 para que no esté tarde, aunque pague los intereses y el próximo mes la termine de pagar toda. Pero yo no pasaría más del día que es. Es importante que usted pueda tener, como le digo, en un papelito o ya en el internet donde salga su pago automáticamente de menos el mínimo.
pero yo no soy de la idea que esperar a los 30 días, porque entonces sí lo van a reportar al crédito y va a enseñar que usted pagó tarde. Okay, and we have a couple questions in the chat, and let's see what we have here. Okay, and what is your opinion on apps like Credit Karma? Do they work? Do they affect your score by using these apps? So good question, and short answer, they do not affect your score by using the apps. And what I would say is Credit Karma and apps kind of in that similar vein, they are a good application to monitor your credit on the consumer basis. But going further than to use that actual score that you see from Credit Karma, I would not kind of base my score off of that, what you see on Credit Karma, for what you would possibly get once you apply for a home loan. And I'll let Maria start and then I'll finish up on why that is. Entonces, alguien que está aquí también en este grupo preguntó que si es bueno que usted tenga Credit Karma. Credit Karma es un lugar donde usted paga y puede ver su crédito y tenerlo como monitoreado. Lo que Ricky dice es que no le afecta que usted esté viendo su crédito por este Credit Karma, pero usted no se puede basar en el puntuaje que Credit Karma le da para cuando quiera comprar una casa. Y él ahorita va a explicar más, pero estoy segura que lo que le va a decir es que cuando usted aplica por una casa, la forma que nosotros pedimos su crédito le llamamos un hard credit. Quiere decir que la forma que el banco va a ver su historial crediticio es totalmente diferente y más a fondo que todos estos apps. Entonces, a lo mejor ese Credit Karma le dice que tiene 750, pero ya que aplica al banco puede ser 680. Sí es bueno tenerlo para saber si se tarda en su pago, más o menos cómo va, pero no se puede confiar de esos para cuando usted va a aplicar para una casa. And the reason why I would say the Credit Karma is not the best monitoring application, if you're looking at the score in particular for when you apply for a home loan, is because they use a totally different algorithm and scoring model than what we use when we get your credit score. So basically, certain things are factored in higher when the Credit Karma scoring model, and certain things are factored in higher on the mortgage credit scoring model. So give you an example, let's say on the Credit Karma, if you have any type of housing showing on there, they might not calculate that as heavy as we will when we pull your credit, because you're applying for a home loan. If there's any type of housing history that you did have that is reporting or showing on your credit report, that's going to weigh higher on the mortgage side when we pull your credit than it possibly does on Credit Karma. So there's a totally different algorithm, totally different scoring model, and things are weighted and scored different. And the credit scores you see from each one of those different sources will be different because of that. So that's why we say it's a good kind of for just basically checking in and seeing where you could be. It's good for that, but don't base the score off what you think it will be when you apply for a home loan. Entonces, lo que decía Ricky es que, por ejemplo, en Credit Karma, si usted ha tenido mal historial donde usted renta o a lo mejor donde usted tenía una casa y no la pagó a tiempo, Credit Karma no le va a afectar su crédito con eso. Pero cuando usted viene al banco y nosotros vemos que a lo mejor usted se quedó a deber rentas o si debía una casa y no la pagó y la dejó de pagar, todo eso al banco sí le interesa saber. Entonces, a lo mejor Credit Karma le dice que tiene 720 porque ellos en realidad no toman tan en serio que usted no ha pagado su renta 3 veces o que ha dejado algunos departamentos sin pagar, pero cuando sale eso en el crédito y que el banco está sacando, eso sí le va a importar al banco y eso puede afectar su crédito. Entonces, muy importante, sí es bueno tener esos apps, pero también es bueno pagar a tiempo y tenerlos porque a veces le avisan si alguien está tratando de correr su crédito sin que usted sepa. Esos apps son buenos para eso. And continuing on bad credit, on what's considered bad credit, you see disputed accounts and authorized user accounts, and they have a asterisk or a mark beside them because they're not per se bad credit for a certain reason. So on your credit report, if we pull your credit and we see that there are disputed accounts,
we're going to stop and we're going to question and ask you, why are you disputing something on your credit report? Now, the good reason or the answer you want to give to us is because something is wrong and incorrect on my credit, and I'm disputing it to get it corrected or removed. That's the correct answer to tell us. What we don't want to hear is that you're just disputing it because someone told you to, because it'll help your credit score go up. That is not the right reason, because if you're disputing something just to try to get a higher score, mortgage guidelines state that before we can make you a home loan or you can close on a house, all disputed accounts must be finalized, removed, or closed out, meaning you got to get that taken care of before you can purchase a house. That's why that has got an asterisk beside it, because if you're just doing it because you're trying to get a higher credit score, that's not going to kind of fly. You're going to have to get that removed. And I'll give you kind of an example. It's kind of, let's say you have, go ahead, Maria. Entonces, lo que decía Ricky es que, por ejemplo, si usted dice, yo tengo algo en mi crédito que tiene un asterisco, y dispute quiere decir cuando usted va al buró de crédito y les dice, uno, esto no es mío o no es suyo, por ejemplo, ¿verdad? Y ahí está que usted está haciendo dispute, que usted lo está negando. Entonces el banco va a parar su aplicación y le va a decir, ¿me puede decir usted por qué usted está negando este pago? Y lo que Ricky dice es que el banco quiere escuchar que usted diga es, no es mío, no sé, alguien pudo haber usado mi información. Ok, porque lo que el banco no quiere escuchar es, si es mío, pero alguien me dijo que yo dijera que no era mío y entonces, ¿por qué no lo quiero pagar? Entonces el banco no lo quiere hacer, no le va a hacer su préstamo porque en realidad el banco por ley no puede continuar hasta que usted haya aclarado todas estas disputes o todas estas cosas que usted diga que no son suyas. Así no son suyas, sí hay forma de que usted las pueda aclarar con el buró de crédito y no hay problema. Pero entonces el banco seguiría su proceso cuando usted ya aclaró y nos ha traído una carta diciéndonos, ok, entonces no era mío y podemos comprobar. No lo vamos a poder seguir su proceso si no están todas esas cosas ahí pendientes. Entonces no queremos ir al buró de crédito nada más a que nos quiten eso porque vamos a hacer un proceso si en realidad son de nosotros. Yo lo que sugiero es, si es suyo, hable con las personas que les deba y empiéceles a pagar de poquito a poquito para que se le quiten de su crédito esas cosas ahí que están deteniendo que pueda subir su crédito, deteniendo que le den el préstamo de casa. All right, and there are a couple questions in the chat that I'll get to before we continue. So Gabby asked, do you or does First Security Bank website have a sample of a monthly budget to use as a template guide? And to answer that, Gabby, we do have a Excel spreadsheet that we could probably pass along to you. We can get contact info email to send you a template. And another way to check is also kind of what I mentioned is if you're on your phone, go to the App Store, and they have a few, depending on if you're iPhone or Android, that are free, that you can basically just plug in your reoccurring bills and it will set up a budget kind of for you based off of what you put input. Like it would ask you, what's your current gross monthly income? It asks you, what are your reoccurring bills? What dates do they come out? And it will set up a budget for you based off of what you input. So the best way is always to check those apps first, the free ones. And also we can send over it's just an Excel template where you would input your information that you know that you have kind of currently, like rent, kind of car payment, things like that. You can put that in and we can get that to you if you would like that to use as a guide. Entonces, alguien preguntó que si First Security Bank tenía alguna hoja para que usted empezara a hacer sus números de cómo usted tener un budget. Monse, se me olvidó qué es budget. Presupuesto. Cómo empezar a hacer su presupuesto. Y Ricky dijo que si ustedes quieren, nosotros les podemos mandar ya después a su correo electrónico una forma que tenemos, pero también si no en cualquier app, usted puede hacer budget o presupuesto y prácticamente ellos los van a guiar ahí. Y ¿se acuerdan de mí cuando se espanten de cuánto ganamos y cuánto gastamos? Porque yo lo hice y dije, Madre Santísima.
Entonces ahí usted va a poder, nosotros le vamos a poder dar, si usted quiere, una hojita donde usted, para que usted empiece a hacer su presupuesto. Eso es lo que alguien preguntaba, si nosotros podíamos darles algo así, y Ricky dijo que sí. Okay, and thank you, Maria. And there is a couple more, and we might have to do a two-parter here to get all of this information to you guys. But continuing on with the questions in the chat, Brittany, we do have a website that we use that you can go to check your credit score. That will not even check credit score the items on your credit particular. I'll get that to you on the next slide, and that way you can write that down and have that for your use. And continuing on in the chat, Monte asked if you have a collection and it was removed from your credit report, why does your credit score drop so dramatically low? Good question, Monte. The credit bureaus, they don't tell us why that is, but it seems to be anytime you have any type of changes or changes into a collection account, because it was a collection account, even if you pay it off, once you do close that or pay that account off, it seems to drop credit scores dramatically, 50 to 100 points, depending on that collection account. We don't know why, especially if you're paying off a collection account, but we've seen that if you pay off a collection account, it drops your score 50 to 100 points. So and that's why we always kind of try to give some type of counseling and things like that. We'll let you know what needs to be paid off or doesn't, because over a certain amount, you must get those collection accounts paid off just to be eligible for a home loan. First Security bank guidelines state that if you have collection accounts totaling $2,000 or more, you have to get those resolved, paid off, or we have to put a hypothetical payment towards those when we try to get you approved for a loan. Entonces lo que Ricky dice, bueno, alguien preguntó que si va a haber una página que les podamos dar en internet donde ustedes puedan ver su crédito gratis. Él dijo que sí, se las vamos a dar ya muy pronto, él las va a poner aquí. La otra persona preguntó si usted tiene colecciones y las pagó, que si puede que le baje su crédito, y Ricky dijo que sí, si usted tiene colecciones y la pagó y la cerró, la cuenta puede bajar de 50 a 100 puntos. Nadie sabe por qué pasa esto, pero de que puede bajar, puede bajar. Por eso es bueno siempre hablar con quien le va a dar el crédito para saber cuáles tiene que pagar y cuáles tiene que cerrar. Pero con First Security, si usted debe más de 2,000 en colecciones, nosotros no queremos que tenga más de 2,000 en colecciones para poder seguir con su proceso de casa. Thank you. And continuing on the credit, and we'll move quickly now. Authorized user accounts, they have an asterisk or marked by them because, again, they're not bad credit. What that is if you don't have credit history or you're trying to establish credit, sometimes the best way is to be added to an account as an authorized user, meaning somebody who has already had an account established adds you on to boost your credit to establish credit. So if somebody has a credit card, they had it for 10 years, they add you on, you're going to get that great positive boost of them having that card. And that's going to report and show on your credit report. Now on the opposite, go ahead, Maria. Entonces, lo que dice Ricky es que una opción es que si usted tiene mal crédito, es que a lo mejor alguien que tiene buen crédito y le pueda hacer el favor, por ejemplo, alguien que tiene una tarjeta de crédito por muchos años y la ha pagado a tiempo, que la agreguen a usted como usuario. Yo lo he hecho con mi propia hija desde que mi hija tenía 16 años. Yo la agregué a la cuenta, a la tarjeta de crédito como usuario, pero yo nunca le di la tarjeta de crédito a mi hija. Entonces, ¿qué pasó? Que mi hija ha sido beneficiada de mi crédito, de mi puntuaje, porque aunque yo nunca le di su tarjeta, ella con su nombre ya está haciendo el crédito por lo que yo he pagado a tiempo. Entonces, si usted conoce a alguien que es responsable, que lo tiene súper bien y que le puede hacer el favor de darle una tarjeta como usuario solamente y ni siquiera se la tiene que dar, se la pueden quedar la persona, nada más por tenerlo agregado, eso le va a ayudar a usted con los años de que esa persona ha pagado a tiempo, le va a ayudar a usted, le van a beneficiar si es que usted tiene mal crédito. Si usted tiene buen crédito, usted no tiene que hacer eso. And on the opposite end of that is kind of, let's say you're added on as an authorized user and that person that you chose
to have you added on to that account, they miss payments, they run their credit cards up to the limit, that bad decision making will report on your credit report just as it will on theirs. So that means that it's going to negatively affect your score. So you're establishing credit, but it's going to be bad credit. So that's why it's always kind of key to make sure you know the person that you're trusting with to have you added on as an authorized user, because if they make bad choices on that credit with that card or whatever account that is, it will show on your credit report just as it will on theirs. Entonces, por el lado contrario, si usted se agrega o si usted le presta a alguien que sea un autorizado usuario la tarjeta, y vamos a suponer usted es buena gente, le presta la tarjeta a esa persona y la persona, bueno, en realidad ellos pagan tarde, entonces ahora ellos le pueden arruinar el crédito. Por eso es muy importante que yo le digo a las personas, me dicen, o quieren comprar una casa y les digo, pero usted no trae carro nuevo. Es que mi primo me dijo que si le sacaba un carro, pero no nada más le sacó usted el carro y el primo ha estado pagando tarde que le está afectando. Ahora el pago de ese carro lo vamos a tener que nosotros tomar en cuenta para saber cuánto le vamos a prestar. Eso lo vamos a tener que quitar de lo que le íbamos a prestar a usted. Entonces yo le digo a la gente, si ustedes están pensando comprar una casa, no le presten su seguro, su crédito a nadie para un carro. Ya que usted compre la casa, si usted quiere prestarle a alguien para el carro, que yo no recomiendo, entonces es más fácil que le den el carro a que sea al revés. Entonces, muy importante, si usted le da la tarjeta a alguien, asegure que esa persona esté pagando a tiempo, porque si no le puede arruinar su crédito, y no preste su información para que otras personas saquen un carro o algo, porque le puede arruinar el crédito a usted. And we have one more question in the chat on that authorized user information we just passed along. Gabby asks, does that work vice versa if you're an authorized user on someone's account because you want to establish credit history? If you make a frivolous choice, can it also impact the other party? The answer is yes and no. It all depends on, once they add you to that account as an authorized user, if they give you a credit card that once they do, because they will typically send a card in the mail. If you use that card and you take it up to the limit of the card and they don't pay that back down, it will show as you kind of not having good credit usage, which will negatively affect your score. So normally what happens is if somebody asks you on as an authorized user, they won't give you the card. They just will basically tell you that they added you on as an authorized user, and they'll keep that card for themselves in safe keepings. Is typically what happens. So that's basically their decision. If they give you that card and you make the decisions to use that card and don't use it responsibly, it could negatively affect their score if you use that card in a bad way. So yes, kind of yes and no answer on that, but usually people don't give the person the card that they add on as an authorized user. Entonces alguien preguntó que si lo que habíamos dicho antes, que si les afectaría si la persona que es el usuario está usando la tarjeta por más de lo que es, vamos a poner al 100%, y él dijo que sí. Ricky lo que dijo fue que él sugiere o él ha visto que la gente que quiere ayudarle a alguien a hacer el crédito lo pone como usuario, pero jamás les dan la tarjeta, para que así no haya ese tipo de, pues de inconvenientes. Si usted les quiere ayudar, póngalos como usuario, pero no les dé la tarjeta. And on bankruptcies, to kind of finish up on bad credit, bankruptcies, anytime that you've been in or finalized or got out of a bankruptcy, we're going to ask what kind is it. The two kinds we usually see are Chapter 7 and Chapter 13 bankruptcy. Chapter 7 is basically when everything is wiped out, kind of you tell the creditors, I can't make any payments. I need a restart. I need a reset on my credit history and things like that. When we see a Chapter 7 bankruptcy, to be eligible for a home loan again, you must be out of that bankruptcy at least 2 years from the discharge date. Chapter 7, 2 years from the discharge date. And on a chapter, go ahead, Maria.
Hay dos tipos de bancarrota y una puede ser la bancarrota que se llama número 7, donde usted dice yo ya no puedo pagar nada de nada y le perdonan todas sus deudas. Para que usted pueda aplicar por medio del banco para una casa, usted va a tener que tener de menos 2 años después de que usted empezó esa bancarrota. 2 años después de que usted haya aplicado por la bancarrota es cuando usted va a poder aplicar para una casa. Ese es por el chapter que es el número 7. Ahorita va a él explicar otro tipo de bancarrota. And on chapter 13, that's the other option we usually see. So on that one, it's a little different if you're currently in that bankruptcy. So if you're currently in a chapter 13 bankruptcy, first you have to be in it at least a year. And if you've been in chapter 13 bankruptcy, at least a year, the key, you are eligible for a home loan if you meet these certain kind of stipulations. One is you can't have any type of late payments during that time you've been in bankruptcy. And number 2, you have to get permission from your bankruptcy court, your bankruptcy officer, attorney, whoever's over your bankruptcy filing. They have to give you permission that you can go and apply for a home loan. So if you've been in the chapter 13 bankruptcy for at least a year, haven't missed any payments during that time, and you get permission, you can apply and see if you can get approved for a home loan. Entonces, si usted aplicó por la bancarrota número 13, con esta es un poquito más diferente. Usted nos va a tener que demostrar que ha pagado todo a tiempo 1 año después de su bancarrota. Y para esta, si es bancarrota número 13, usted va a tener que pedir permiso a quien le hizo la bancarrota, quien haya sido, para asegurar que usted pueda pedir un préstamo para casa. Entonces, si usted se encuentra en esa situación, antes de que aplique para una casa, número 1, que tenga, si es la bancarrota número 7, que ya haya pasado 2 años de la bancarrota número 7, y si es el del número 13, que haya tenido todos sus pagos a tiempo el primer año y también que haya pedido permiso para que usted pueda aplicar para un préstamo de casa. And finally, on that chapter 13, let's say you're not currently in it anymore. You're out of it. It's been discharged. If it's been discharged, it follows the same guidelines as the chapter 7, meaning you have to wait 2 years from that discharge date if you're out of it. So what I just passed along, it only goes into effect if you're currently in that bankruptcy. Once you complete it and you're out of it, you follow the same bankruptcy guidelines for every other type of chapters. How long does bankruptcy number 13 usually last? For the 13, it just depends. I don't think they have a set time frame of how long it lasts, but the key is if you're in it and you've been in it for a year, you're eligible. But as soon as you complete it, that it falls back to the same guidelines as every other type of bankruptcy, which is 2 years from the discharge date. Entonces, la bancarrota número 13 dura, dependiendo de lo que usted deba, dependiendo de su caso, los años. No sabemos cuántos, cada quien es diferente, pero vamos a suponer que su bancarrota número 13 duró 3 años. En cuanto acaba 3 años y usted termina esos 3 años, entonces tiene que pasar el siguiente año como lo que pasa en la bancarrota número 7. Enseñar que ha pagado por 1 año todo bien para que usted pueda aplicar. Entonces, prácticamente lo que le hayan dado de tiempo en la bancarrota número 13, más 1 año, enseñando que todo pagó bien, le aumenta su tiempo para poder venir a pedir un crédito. Thank you, Maria. And let's see here, continuing on. Bad credit foreclosures. If you had a foreclosure, doesn't matter what caused it or when it happened, to be eligible for a home loan again, depending on the loan type is when you would be eligible. So the 2 loan types that we use most often are conventional loans and FHA loans. If you had a foreclosure, to be eligible for a home loan on a conventional loan, it must be at least 7 years ago. Conventional? Yep, conventional 7 years on a foreclosure. Ok, entonces let me stop there for a minute. Entonces, otra vez vamos para el crédito. Si usted, foreclosure quiere decir cuando usted tiene que entregar la casa porque usted no la pagó. Entonces, usted pierde su casa, la tiene que entregar. Si usted hizo un préstamo convencional,
Entonces tiene que esperar 7 años después de que usted hizo su foreclosure para que usted pueda aplicar para otra casa. Entonces, esperemos que nunca pase eso, pero el foreclosure es muy difícil para la familia porque tienen que entregar la casa, pero también en el futuro suyo porque va a tener que esperar 7 años antes de que vuelva a aplicar por otro crédito. And on a FHA loan, it's 3 years from the foreclosure date. So 3 years on a FHA loan. And what a foreclosure is basically the lender or whoever's holding your home loan, they've taken it back. Basically, for some reason, if you weren't making payments and you had to be foreclosed upon, they are taking back that home because you have been late for typically 6 months to a year. Is kind of the pre-foreclosure process can start after 3 months, but it's usually longer than that before you go into full on foreclosure on a home. So that's what that means. It's just basically they're taking back the home because you have not made or met the requirements for the loan that you made with that institution. So that is what that is. Conventional is like from the bank. So either all of them will be from the bank. So it depends. So with First Security, let's say you get your home loan through me at First Security Bank. We make you a loan for, let's use $100,000. That is the amount over that $100,000. You have the loan for 30 years. That's going to be, so your monthly payment is whatever that is over 30 years. That's what your monthly payment will be. And you will have to, you're required to pay that because we made you a loan. If you don't make those payments over a certain 6 month to year time period, the bank will come and repossess and foreclose upon your property because you have not made those payments. So in that instance, First Security Bank would take back possession because we loaned you the money to buy the home and you haven't been making the payments to meet the requirements for that loan. So that is an example of being foreclosed upon because you did not make those payments on the home. So I guess my question was, what makes a difference between FHA and conventional? That it just, I have no idea why one is more, I guess, strict, because typically FHA is more strict on their guidelines than conventional loans. But just when it comes to foreclosures, conventional seems to be way more strict on if you had a foreclosure, that they're requiring it be 7 years before you're eligible. FHA, they only do 3 years, but it's still kind of, you got to meet the guidelines for the loan, everything else as well. So it just kind of comes down to what their requirements are. Entonces le preguntaba a Ricky porque si usted tiene un préstamo convencional, puede ser, no antes de 7 años va a poder usted pedir otra casa, pero si tiene un FHA loan, es 3 años si se fue usted a bancarrota antes de que le puedan dar un préstamo por medio del banco. Entonces, cuando usted aplica por un préstamo, puede ser que sea convencional o puede ser que sea FHA. FHA es cuando usted no tiene el 20% de dar para la casa y entonces el gobierno le va a cobrar un porcentaje chiquito cada mes, que es como un seguro para quien le dio el préstamo, que por si algún motivo usted deja de pagar esa casa, ese seguro entra y paga la casa. Entonces hay 2 tipos, el convencional, donde usted pone su dinero y no tiene que pagar ese extra seguro, y el otro que es el FHA, donde sí, pero ese, aunque usted paga el seguro, no, yo no sabía que a los 3 años, si le quita la casa, puede volver a aplicar. And then on collection accounts, what those are is basically if you have a bill or something on your credit and you didn't make the payments, and for, let's say, it can be as quick as 30 days that something could go into collection. Usually it's more like the 90-day period. If you haven't made a payment on something, usually it's a bill of some sort that it could go into collection. So First Security states that if the amount is $2,000 or more of collection accounts, you have to get that resolved paid, or we have to count that against you. If it's under that amount, you don't have to pay that off if it's under $2,000. Entonces, lo que sí omití decir antes es que para que a usted le quiten su casa, usted va a tener que dejar por lo general 6 meses sin hacer su pago antes de que le quiten, o el banco o quien haya tenido el préstamo venga y le quite su casa. Y
se la lleve 6 meses. Y la otra cosa que él decía es que con las colecciones por lo general lo mandan 90 días después de que usted está tarde en sus pagos. Son 90 días después, lo mandan a colecciones y si usted tiene más de $2,000, el banco le va a decir que por favor pague ese dinero antes de que le podamos dar un préstamo nosotros, si es más de 2,000 y está en colecciones. And are they medical collections? Why we ask that is because if they're medical collections, we don't count those against you. It doesn't matter if there's $2,000 or they're $20,000. Medical collections are not calculated into the total overall dollar amount in that collections, because as we know, medical bills are a lot different than your average kind of bill that could go into collection accounts. So because of that, First Security Bank has kind of made it our guideline that if there are medical collection accounts on your credit report, you don't have to pay those off. We don't count it against you. That doesn't mean those collection accounts are not affecting your credit score, but we won't require you to pay those off if they are a medical collection. So that is something that we don't even kind of consider into the total. And then, go ahead, Maria. Entonces, lo que él decía es que las colecciones por medio de doctores, nosotros no los vamos a contar en contra de usted, porque entendemos que pues mucha gente se enferma y está fuera de nuestro alcance y no podemos pagar todo a tiempo. Pero aunque nosotros no vamos a hacer lo que lo pague, si es de los médicos, sí puede hacer que le afecte en que su crédito no suba. Entonces, es usted que tiene que tomar la decisión. Yo lo que le sugiero a todo el mundo es, si usted debe dinero al doctor, mándeles de a $10 al mes y eso va a evitar que la manden a colecciones. Pues oiga, como yo les digo, debo, no niego, pero pago, no puedo todo. Pero lo importante es que usted sepa que si tiene muchas colecciones de doctor, no lo vamos a contar en contra de usted, porque es algo que no fue algo que usted quiso, tener enfermedad, pero sí puede ser que su crédito sea afectado. And the final bullet point, liens and judgments. If you have any outstanding liens, the most common that we see are tax liens. Like during tax time, that if you for some reason have not completed obligations, they'll put a lien on your taxes to make sure that you pay those going forward. And if there's a judgment against you, if somebody's suing you or kind of basically putting a claim against you, those have to be resolved and finalized before you can purchase a home. Because anytime there's a lien or a judgment outstanding, we can't make the mortgage in the route that we want to, because once First Security Bank makes your mortgage, we have to be what's called in first lien position or first loan position. And if you have any outstanding liens already, those liens come before our mortgage, meaning if something comes up where, as we were talking about foreclosures, and we have to take back the property because you weren't making the payments, we cannot do that because you already have a lien outstanding, and whoever that is, that entity is, they have say so on what happens first. Their lien comes into effect before ours. And so since we know that, we won't make you a loan if you have outstanding liens or judgments. Ok, entonces lo que dice Ricky, que es algo muy importante, que si usted tiene algún gravamen, lo puse ahí, liens, yo le puse como gravamen, no hace mucha coherencia, pero vamos a suponer que usted debe impuestos, y que el gobierno ya le puso un lien, un gravamen, entonces nosotros no le podemos dar un préstamo si debe impuestos, o si usted, no sé, le firmó a alguien una nota y lo llevaron a corte, porque entonces quiere decir, el First Security siempre quiere estar en la posición número 1, que cualquier cosa que pague, le paguen a él, cualquier cosa que pase, le paguen a él primero. Entonces, si usted ya tiene un gravamen, por ejemplo, de los impuestos, que usted debe $300 de impuestos o no los ha pagado, o a lo mejor no le ha pagado a su esposa lo que le debe de manutención, entonces ya nosotros quedamos en segundo lugar. El banco siempre quiere estar en primer lugar para que ellos puedan asegurar
que el dinero esté ahí por si algo llega a pasar. Entonces, si usted tiene algún gravamen o algo que le deba a alguien por ahí, que ya le hayan puesto una demanda o algo, usted quiere siempre hacer eso, pagarlo y quitar eso de su crédito antes de que aplique por una casa, porque el banco no le va a dar un préstamo si usted tiene un gravamen pendiente o un lien, como le dicen en inglés. Thank you, Maria. And continuing on, what if you have no credit history? Start establishing credit. The best way is to apply for a secure credit card. Kind of what that is basically, it's kind of looked at as like a CD or a savings deposit. What that means is, let's say you had $300. You will put that $300 up as collateral. That's going to be your credit limit. That $300 will be your limit, and you will get a card that you can use just like a credit card. You will report to the credit bureaus. First Security Bank offers this. A lot of national card services, your Capital One, Discover, they offer this as well. So always kind of reach out and look out for that if you're interested, and you'll use that as your collateral. That $300 that you put up will be your credit limit. You'll use it, and kind of once you let's say you close that account out in 2 or 3 years afterwards, you'll get that $300 back. So basically you were saving that money the whole time, and you also started to establish your credit. Another thing is kind of the difference between installment and revolving. When you're trying to establish credit, they like to see a good mix of installment accounts and revolving accounts. Your revolving accounts are your credit cards because you use them each month. You take them to a limit or to a certain percentage and you pay it off, and you can keep using them. They revolve. Installment are your kind of, if you have student loans, if you have a mortgage or anything on your credit, your car payments, those are installment loans because every month a chunk falls off. You make a payment, a chunk falls off until at the end of the term that you agreed to, it's zero balance and it's paid off. So they like to see a good mix of installment and revolving debt on your credit report. Entonces, lo que dice Ricky es que nosotros en First Security Bank ofrecemos una tarjeta asegurada si es que usted no tiene crédito, y con esta tarjeta asegurada, algo sí que es muy importante es que usted de menos, si no tiene seguro social, de menos tiene que tener un número ITIN para poder aplicar para una tarjeta. Entonces, si usted no tiene crédito, de todos modos aplica, le llega una tarjetita, una carta diciendo, disculpe, no le pudimos dar la tarjeta porque no tiene crédito, pero nosotros le damos, usted puede poner $500 en una cuenta de ahorros que no va a poder usted accesar esa tarjeta por ejemplo, 2 años. Ese dinero va a estar guardado a su nombre por 2 años. Y entonces nosotros le damos una tarjeta de crédito asegurada por $500. Usted la va a usar todos los meses y también la va a pagar a tiempo todos los meses. Y con eso usted va a establecer su crédito. Al final de 2 años, usted aplica otra vez para ver qué tan buen crédito tiene. Pero mientras que sí, mientras que no, usted tiene sus 500 ahorrados porque están a nombre suyo y usted ya está haciendo crédito con eso. El Franco también quiere que usted tenga un mix de varios tipos de crédito. Puede ser el crédito de su carro, que usted lo está pagando a tiempo. Puede ser algo que usted sacó también por ahí, que lo haya sacado. O sea, no necesariamente tiene que ser hacer su crédito con puras tarjetas de crédito. Puede ser diferentes formas, como un carro, otras cosas, y pagarlas a tiempo. Thank you, Maria. And another option to establish credit is, you see there are some options called Rent Track, Experience Boost, and Ultra FICO. What these options allow you to do, if you might have to if you're currently renting, get with your landlord. But what you can do, if you don't have credit, you can report your rent, your utility bills to the credit bureaus on using these kind of methods here: Experience Boost, Ultra FICO, Rent Track. You can report those to the credit bureaus and they will show on your credit report. So if you do that option, and that can start to establish credit as well, because they will report because you're using that and you're reporting that to the bureaus. But as always, make sure if it's something that you're going to add to your credit,
that it is something you pay on time and in full each month because you want it to positively affect your credit, not negatively affect your credit. So Ricky, what they have to ask the landlord? I'm sorry. Typically, the landlord is the person that has to submit it to the bureau or fill out something because of the information that's going to be needed for it to be added to your credit report. But they typically will kind of suffice and help you do that if you kind of provide them all the information. And if you've been a great renter, they'll do that for you. So just get with them, and kind of once you sign up with either one of these three methods, it will let you know exactly what is required of your landlord or the property management company that is over your current rental situation. And it will walk you through what to request and get from them to make this option happen if you want to add your rent or utility payments to your credit report. Ok, entonces lo que decía Ricky es que si usted no tiene crédito para nada, hay una forma de que usted puede pedirle a quien le paga renta que le dé una carta, pero él tiene que hacer la carta y él la tiene que mandar al buró de crédito diciendo que usted ha pagado siempre a tiempo, porque entonces eso él lo manda y como él es el que usted le está pagando a tiempo, eso le puede ayudar. Y la otra forma también es por la compañía de luz y de gas. Si usted siempre paga a tiempo, ellos también le pueden ayudar a mandar algo a los burós de crédito para decir que usted paga a tiempo, y eso le puede empezar a generar su crédito, siempre y cuando usted ha pagado a tiempo, porque usted no quiere que si ha pagado tarde su renta o su luz, que les pida eso, lo manden al buró y ahora resulta que no tenía crédito, pero ahora enseña que pagó tarde. Entonces, es una forma de que nosotros también podemos ver si usted ha pagado a tiempo. Nosotros vamos a tomar eso en consideración si es que no lo tiene para tomar la decisión de darle el crédito de la casa o no. And again, kind of authorized user accounts, we kind of already discussed those. Kind of interview or ask questions if you're going to have or be added as an authorized user. Just remember, because if they don't make the payments, that's going to negatively affect your score. So, but authorized user accounts are again something that will help build your credit. And finally, if you don't have anything that shows on your credit history and you still want to attempt to kind of buy a home, the option that we have, and let's see if we can get to the next slide, is alternative credit options. And what this is called is a manual underwrite. This option right now is not available for all loan options. It's kind of a case by case based on the kind of the strength of the customer that's applying. So it could be an option that's available to you basically based off if your loan profile of what you submit is strong enough. So what that entails for you, if you don't have any credit history and you want to try the manual underwrite to get approved for a home loan, you have to have 3 alternative credit sources. One has to be housing, and the other 2 can be anything that you can document for a 3 to 6 months period of time. So those 3 options, it can be car insurance, utility bills, but cell phone bill can't be prepaid, can be Apple Music, whatever, if you're able to document that for a certain period of time. Entonces, lo que dice Ricky es que si ustedes son un comprador fuerte o lo que queremos decir es que, por ejemplo, usted no tiene crédito, pero usted a lo mejor ya tiene el dinero ahorrado para el down payment, o a lo mejor no, pero tiene, o sea, sus impuestos y todo se ven bastante bien, como nosotros, que todo esté alineado. Entonces, depende del tipo de crédito que usted va a pedir. Puede ser que le puedan ayudar a usted, el banco, depende del crédito, a manualmente sacar un tipo de crédito, un número de crédito para darle el préstamo. Pero eso depende de cada situación. Se llama manual, quiere decir que a lo mejor usted nos provee con 6 meses de que ha pagado su teléfono a tiempo, de que ha pagado el seguro del carro a tiempo, de que ha pagado su renta a tiempo. Entonces, puede ser que el banco diga, bueno, ella ha pagado todo esto a tiempo, entonces le vamos a dar un puntaje
ponga usted uno de los programas que tenemos, tiene que tener 620. Entonces dice, bueno, le podemos dar los 620 porque es una persona responsable, pero eso no es con todos los programas. Para cada persona puede aplicar para un crédito y hay diferentes tipos de crédito para cada persona y sus necesidades. And thank you, Maria. And there is a question in the chat, Maria. I might need you to help translate. We have one in Spanish from Maria Martinez. And Okay. while we get that one, I'll answer. Montse had a question as well. In your experience, when is the appropriate time to apply for a loan after closing of collection accounts? And on this one, Montse, it's kind of case by case. So the best way to answer that is, let's say your credit score for what we're looking on the loan program is basically right at where we're needing it. So let's say you had the necessary credit score. Let's say we needed a 640 for the loan we're looking to do for you. You had a 640. If you pay off those collection accounts, I would say usually 2 months is a good time afterwards, after paying those off, because that gives time for those accounts to report to show that they're paid off, and also start to kind of not negatively affect after closing. It could be as long as 6 months. So I've seen it take as long as 6 months before those scores are back to the range, because time has passed since you paid off those previous collections accounts. So typically the time frame will be anywhere between 2 to 6 months, depending on the amount and the number of collection accounts that you paid off. But it's always case by case. So if your credit scores were great, if you had them over, if they were over what we were needing them to be, and you just had to pay off the collection accounts because of the total dollar amount of the collections, then you can possibly apply for your home loan as soon as you get those resolved, because you've just basically documented that you took care of what you needed to take care of. Entonces alguien preguntó que ella pagó sus colecciones y su crédito bajó. Ricky dice que puede tardar de 2 a 6 meses a que su crédito vuelva a restablecerse de la forma en que está, porque fue un impacto a su crédito historial crédito, que ella las haya cerrado esas cuentas que ya tenía de mucho tiempo, aunque estaban en colecciones, pero de todos modos. Entonces lo que Ricky dice es, si ya ella hizo los pagos, lo mejor de lo que ella debía es ir al banco y hablar con la persona, porque hay la posibilidad de que, como usted los pagó para poder hacer el crédito, si usted enseña que ya los pagó, el banco puede tomar eso en cuenta y hacerle su crédito, porque el motivo por qué no se lo hizo antes es porque tenía que pagarlo, lo que debía, y si ahora ya lo pagó, entonces podrían darle, pero es cada persona, su caso es diferente. Entonces lo mejor es que tengan a una persona del banco que los vaya guiando en qué tienen que hacer, y en cuanto terminen de pagar, vuelvan con esa persona para ver dónde están. Somebody asked online, how long do I have to be working in the same place? What is the requirement? How long do they have to be there? Depending on loan type, 1 year at minimum, it could be 2 years. So 1 year at minimum, but it could be 2 years depending on the loan type or loan program we use for you. Entonces depende del tipo de préstamo que usted pida. Puede ser que le pidamos mínimo 1 año o hasta 2 años, depende del crédito. Como les decía, hay diferentes tipos de crédito. A veces el gobierno les ayuda con su down payment, puede ser un crédito del banco. Entonces depende del crédito que usted aplique, es donde usted va a tener que tener 1 año de historial trabajando o 2 años. And continuing on it all depends also. Let's say you started a new job, but you previously were just working. Let's say we'll use this month right now. So this month of May, you've been working as a cashier at Walmart for the past 2 years. And then on June 1st, you're going to start a new job as a cashier at Target. That we can use, so it wouldn't be seen as a new position, because you've basically been in that same field, and what the job entails will be similar to what you previously did. In that case, you don't have to be on that new job for 2 years or a year. That one, as long as it's the same job? As long as it's kind of the same line of work. I would even say it doesn't even have to be the same job, same line of work.
Now, on the opposite end, let's say you were a cashier at Walmart, and then on June 1st, you're going to be in a astronaut or a truck driver with a new company that you've never been or done this job before. That one, you're going to have to show that you have stability of work history, and they will require you to be on that job for a year or possibly two. So your previous work history wouldn't carry over in that instance because it's just a totally different field than what you previously worked in. Ok, entonces para la persona que preguntó, si usted, por ejemplo, es cajera y se va de una tienda a otra tienda a trabajar de cajera, cuenta el tiempo que usted estuvo de cajera en la tienda número 1 a que si usted fue a la cajera en otra tienda número 2. Pero si usted fue cajera por 6 meses y después dice, no, yo ya me quiero mejor ir a pintar casas, entonces le vamos a pedir que de menos tenga un año ahora pintando casas porque es algo totalmente diferente de lo que hacía. Entonces, yo siempre sugiero es que si ustedes están pensando comprar una casa, no hagan movimientos grandes de comprarse carros o cosas así y quédense en su trabajo hasta que compren la casa y después yo no sé nada, ¿verdad? No digo, ustedes quédense en su trabajo, apliquen y ya después hacen movimientos drásticos para que ustedes no tengan que esperar mucho para su préstamo de su casa. Thank you, Maria. And what we have on the screen now is if you want to get a free copy, just a printout of your credit report, the best website we've seen is annualcreditreport.com. If you just want to get a history to show what's on your credit report, annualcreditreport.com, seen as the most kind of closely to what we see when we get a printout or history from what we get on the mortgage side. This is the best spot to go for it. And just to get the history or the printout of what's showing, that's free. Now, if you want the scores in particular, they do charge for the credit score. I think it's probably a $25 charge to get the credit score. But if you're just wanting the history to kind of see what's showing on your credit report, that portion is free. And annualcreditreport.com, that's where you go to get that information. Maria, you there? I think we might have Oh, lost. I'm here. Okay, Ricky puso una página donde usted puede ver su crédito. Aquí lo puede ver, está en la pantalla. Se llama annualcreditreport.com. Usted puede ver ahí todo lo que es reportado en su crédito y le pueden mandar a usted gratis una vez al año. Una vez al año le pueden mandar gratis un reporte por esta página. Si usted, o sea, en el reporte va a venir todo lo que es reportado bajo su número del I-10 o el número del Seguro Social y va a ver si ha estado pagando a tiempo o no. Ahora, la única cosa es para que usted pueda ver su puntuaje, si va a tener que pagar $20, pero eso es opcional. Pero de menos aquí por esta website, usted puede ver una vez al año, puede decir el 1 de año o cuando sea su cumpleaños o tener una fecha donde usted puede ir aquí, pedirlo y le va a llegar por el correo y ahí va a poder verlo y es gratis. Thank you. And let's continue. Okay, and what do banks look for in a borrower? When we say borrower, that just means customer. So what do banks look for in a customer once you come to apply? And what we got here, we call these the 5 C's of credit. And what those are is character. Number 1, character. That's your customer, your reputation. And we're not talking about your reputation in the neighborhood or the church you attend or where you work. We're talking about where your financial reputation, and what we use to determine that financial reputation typically is your credit report, and also looking at things like bank statements and things like that to see how you handle money. That's your reputation with a bank or a lending company. That's what they're going to look at to determine what your reputation is. Entonces, lo que Ricky dice es que hay 5 letras C en las que el banco se va a enfocar cuando usted vaya a comprar una casa. El número 1 es el carácter de usted y la reputación, no la reputación, y me reía porque dice no la reputación en su
vecindario, con sus amigos, sino la reputación de sus números, cómo usted tiene sus finanzas. A eso es lo que el banco está viendo, el carácter de usted de pagar a tiempo o no. Eso es lo que le llaman la reputación en el número 1, que es el carácter de ver cómo es que usted las paga. And capacity, that's another C that is used. And what that is your ability to repay the loan. And what the ability to repay the loan is a formula that is used in the lending world, and it's called your debt to income ratio. So once you apply for a loan, there's a formula that's calculated, yes, kind of automatically based on the computer. It's smart enough, it picks it up of what your debt to income ratio is. And what that basically is once you apply for a loan, we get your credit report, and you're on that credit report, they have monthly payments amounts. So all of those debts and monthly amounts on your credit report, plus the loan that you're trying to get approved for that future house payment, it cannot go over a certain percentage of your gross monthly income. Once it goes over a certain percentage of your gross monthly income, those current outstanding debts you already have and that future house payment, the loan, kind of your approval chances dwindle the more it goes over that amount. Once you go over a certain amount, you can't even do the loan. So that's why the debt to income ratio is so important, because it calculates the percentage based off that debt to income ratio of the chances for you to repay that loan. So we want it to stay in a certain percentage. Usually on the loans we're doing, 45% is that debt to income percentage you want it to be at or below. And that's going to have your approval chances for what you're requesting to be very greater than if it were to go over that amount. Ok, entonces lo que dice Ricky en el número 2 es la capacidad de que usted pueda pagar ese préstamo. Nosotros por medio del crédito, vamos a poder ver cuánto paga usted al mes de cada tarjeta de crédito, cuánto paga usted por su carro, todo lo que usted tenga de deuda, nosotros lo vamos a sumar, más vamos a sumar ahora el pago de la casa que usted, cuánto va a ser el pago de la casa que usted va a estar comprando. Entonces nosotros lo vamos a sumar. Did you say 45%? Yep, 45. Y nosotros no queremos que los pagos que usted ya tiene, ya sean de tarjeta de crédito, 2 o 3 carros, más la casa que usted va a comprar, no queremos que sea más del 45% de lo que usted gana, porque si es mucho más del 45%, a lo mejor no le pueden dar el crédito, o a lo mejor le pueden dar, pero mucho menos de lo que usted necesitaba. Entonces, por eso yo le digo a la gente, no se compre el carro ahorita hasta que usted haga la casa, porque vamos a tener que sumar todo y eso le puede afectar a usted en la cantidad que le puedan dar para comprar. O si tiene 2 carros de pago y a lo mejor no puede demostrar todo lo que usted gana, entonces ya se va a pasar del 45%. And the third C is capital. What that basically means is, what are you bringing to the table? So do you have funds or money set aside that could be used for a down payment if needed? So the capital is important, because let's say your credit score is not as kind of in a range that it needs to be. It's not the best score, but you have capital or assets that you can use to cover a down payment. That's going to help your approval chances and getting that loan you're looking for, because you're bringing something that can help you get approved for the loan you're requesting. And on the opposite end, let's say you don't have the funds needed or the assets set aside, but your credit score is great, 700, 720, 740 range. You want to bring something to the table that offsets something that could be negatively affecting your approval chances. You don't want it all to be all bad. They can be all great, but we don't want everything to be all bad. So that's kind of what that capital position means. What are you bringing to the table to help your chances of getting approved for that loan? Entonces lo que dice Ricky es que vamos a suponer que usted sí tiene 2 pagos de un carro y que tenía varias tarjetas, pero usted tiene un dinerito guardado. Entonces, si ahorita le podían aprobar por 120 y a lo mejor usted tiene ese dinerito guardado, ¿qué es lo que usted trae a la mesa? Es lo que él dice. ¿Qué es lo que usted trae al banco? Bueno, debo tanto, estoy en 45, 47
y debería ser 45, pero yo tengo $15,000, por ejemplo. Entonces ese dinero va a ayudar al banco a ver, ok, trae $15,000 y debe tanto, a bajar sus números y ayudarle a usted a posicionarse en una mejor casa si es que usted está más del 45%. Entonces, aunque hay programas que le ayudan con todo, hasta con el down payment, si usted puede tener un poquito de dinero, le va a ayudar al final, pero no es necesario porque hay muchos programas donde usted no tiene que tener nada de dinero, pero acuérdese, no tiene que deber más del 45% de lo que usted gana al año o al mes. And collateral, number 4C, what that is basically on a home loan, it's the home that you're trying to buy. With these loan programs and loan types we're doing, the home has to be in a certain condition for us to do certain loans. So, for example, if you have funds set aside, you can possibly buy a home that's not in the best position or in the best state currently, where if it does need a little work, it's possible you can get approved for a loan or a home loan that will cover some of those repairs if need be. But let's say you're in search of a loan that is 100% loan option, or down payment assistance funds are needed. If one of those are needed, the home needs to be in a certain condition for that home loan to be approved, because to utilize those programs and those funds, they require the home to be in a certain move-in ready type of condition. If it's not, they won't approve you to use those down payment or first time home buyer programs that can get you into a home for little to no money out of pocket, because the home is not in a certain condition. So that is key when you're looking out there in the home market, that the home meets the guidelines for the loan program that you're looking for. Entonces, el número 4 es muy importante. Si hay dos opciones, si usted va a querer que haya, por ejemplo, que no tenga que poner un down payment, que le ayuden con sus gastos de cierre y todo, es importante que la casa esté lista para cambiarse, para que usted pueda vivir ahí. No le van a dar, como estos programas vienen del gobierno, no le van a dar el préstamo si esa casa no está lista. Entonces mucha gente me dice, pero quiero comprar una casa de las que venden ahí que está muy maltratada. No podría comprarla con ese tipo de crédito porque quieren que la casa esté lista, porque le están ayudando con todo, porque usted no tiene el dinero. Entonces no hay como que le voy a dar toda esta ayuda, pero yo la voy a arreglar. Si usted quiere que le den asistencia para el cierre y para el down payment y todo, la casa que escoja tiene que estar lista para usted cambiarse, porque va a haber una inspección. Si usted no va a requerir de esos, puede ser que pueda comprar una casa con otro tipo de préstamo, donde usted pueda decir, yo le voy a pintar, le voy a cambiar el baño, me voy a cambiar en 6 meses. Pero entonces son dos tipos. Una, donde usted va a recibir lo del cierre y para el down payment, la casa tiene que ser lista. Y otro, donde a lo mejor la casa necesita arreglos y va a poder tener el crédito, pero usted va a tener que poner lo que necesita. Entonces, es muy importante porque mucha gente me dice, es que quiero comprar una casa de esas de las que alguien dejó y están todas maltratadas y yo la voy arreglando. Depende del préstamo, depende de lo que usted puede comprar. And the final item we'll go over tonight, and this will be our stopping point. And if we had to do a part 2, we can. We'll get one scheduled for us. It's going to be the number 5C is condition. And that's basically your condition, the customer's condition, your business condition, and the overall market condition at the time of you purchasing. So, for example, this is a great time. Actually, it's not a great time, but it's a great, for this example, is currently it's a seller's market out there. If you're looking at the inventory on the home market, it is slim to none or slim pickings right now. So that is something to keep in mind when you're searching for a home, because certain homes could be overpriced or overvalued to their current actual listing amount, because it is so slim out there and the pickings are so kind of rare at the time. So that's something to keep in mind. Kind of usually once we get into the summer months, it becomes a buyer's market,
because the inventory is flowing, people are moving, selling, and things like that. But right now, it is a stranglehold on the home market by people selling homes. And because of that, we've seen prices and homes kind of go up a 20 to 25% than their normal value would be based on that information. So kind of always keep in mind of what the current market is looking like when you're about to purchase a home, because that's going to play into effect of what you will be paying or offering on homes when you go look to buy a house. Entonces, lo que decía Ricky es que siempre es muy importante más o menos darnos cuenta de cómo está la economía y cómo está el mercado en casas. Ahorita yo no sé si ustedes han estado tratando de buscar para una casa, pero ahorita sí está un poco diferente. Yo nunca lo había visto así. Las casas han subido hasta un 20 o 25% del precio y es muy difícil tratar de comprar una casa. Yo puse una oferta en una casa de precio completo y no me la dieron. Para nada. Entonces, la gente está dando 25% pagando de más por las casas. Entonces, no sé, yo la verdad pienso lo mejor es que si va a comprar una casa, revise las calles, cuánto le puede alcanzar, pagar lo que sea justo por la casa. Pero ahorita el mercado está muy apretado. No sabemos por qué, pero la gente está súper, o sea, las casas no duran ni 2 minutos y se venden. Entonces, tiene que usted realizar y no le rompan el corazón de que no la pudo comprar, aunque haya, usted pagado al 100% la casa, porque ahorita por algún motivo todo mundo quiere comprar una casa. Es muy importante. ¿Alguien tiene alguna pregunta? And thank you, Maria. And again, guys, I was asking somebody if they had a question. Okay. I sent you a text. Okay. I didn't have my phone near me. And yes, we are going to have a stopping point. And what I'm going to do is in the chat, I'm going to leave a comment with my email and Maria's email. So after this, if you guys want to get in contact with us, we will in some time have a follow-up or part 2 to continue with the presentation to go over the loan types, loan programs, credit score requirements. But this kind of first part 1, if you would say, would just be going over what we look at on the credit report and things like that once we do begin the process for you. So I'm going to drop my email and Maria's email in the chat. So if you have a question, you can send it over to us, and that way we can answer those for you since we've run out of time tonight. Ricky, can you tell them about the program we have right now for, I'm trying to think, for Pulaski County at least? Yes, and I can quickly go over. So if you are interested in a first-time homebuyer program or 100% loan option, for Pulaski County only, we have what's called our First Steps home loan program. It's kind of for our first-time homebuyers, but you do not have to be a first-time homebuyer to use this program. So what it is it's a 100% loan option, and what we can do with that is get you into a home for basically no money out of pocket. Because with this loan, we can also finance in your loan fees and closing costs. Because typically on any loan or home you do or buy, there are going to be loan fees and closing costs. So those typically would be required to come out of your pocket, but we can finance those into your total loan amount. So when it's all said and done, you don't have to come out of pocket any money. So there are some of the basic requirements for this program is you need to have a 620 credit score. That's what we're going to look for once you apply. And the debt to income, if you remember what I was talking about, this is going to determine the amount you can get approved for. It needs to stay in that 45% range or lower. So to determine if you want to, or if you're eligible for this, shoot me an email, shoot Maria an email, and I just put those in the chat. And on our next section or a segment that we have with you guys, we'll be going over this program in a lot more detail, and also all the other loans that we offer at First Security Bank. Entonces, desgraciadamente, el tiempo del chat se ha terminado. Está muy interesante, pero nos lo van a cortar porque ya nos pasamos de un ratotote del tiempo que nos habían dado. Muy importante, si usted está interesado en un préstamo para casa en Pulaski, muy importante, en Pulaski, First Security Bank está ofreciendo un programa
que le llamamos in-house. Este tipo de crédito para casas, el banco lo está dando él mismo. Puede ser hasta el 100% de lo que usted quiera comprar y puede pagar hasta el cierre de su casa, depende de lo que usted pueda aplicar. Entonces, si usted fue aprobado por 120,000, pero nada más encontró una casa de 100,000, entonces ahí le podemos prestar los 100,000 para la casa más el dinero del cierre de la casa. Este es un programa solamente para Pulaski. Es un préstamo directamente del banco, no es con el gobierno. Mucha gente se ha visto beneficiada, pero yo entiendo que muchos no quieran vivir en Pulaski, que a lo mejor no les convenga. Si ustedes no tienen que esperar a la parte número 2 de este chat, pueden hablarme a mí, si hablan en español, y si es en inglés, a Ricky, y nosotros con mucho gusto les podemos dar una presentación personalmente, porque cada persona, su situación es diferente. Entonces, nosotros les podemos decir, verlos en persona o por teléfono y ayudarles para que ustedes estén en una mejor posición cuando quieran comprar su casa. Mi número no lo pude poner ahí, no sé por qué, pero es 501-541-5443, 501-541-5443, y me pueden llamar, y ahí está su email de Ricky también. So Ricky, I told them about the program just in Pulaski County. They don't have to wait until the second class. They can always call us an email and we can meet with them in person or over the phone and talk to them about their specific situation and try to tell them what may benefit them best, because every person's situation is different. And Maria, what is the best way to make an appointment with you, by email? Yes, Monica, if you shoot me an email, because I get my email even when I'm out of the office. So if you shoot me an email, we can get something scheduled, and then we can make an appointment either in person or whatever is most convenient with you. So yes, and I just put mine in. You still have my email, Monse? If not, I'll send you a reminder email and get that over to you. And that's the best way to get us an appointment scheduled for you. Okay, and I just want to thank Ricky and Maria and everyone for taking part in this tonight. And we will definitely get together and schedule a part 2. In the meantime, this will be uploaded eventually, hopefully soon, to the Central Arkansas Library System, CAL's YouTube channel. I put the link to that in the chat. And I just want to thank everybody for attending. And we'll get the next one scheduled, and we'll get it advertised. And I hope everybody will be able to return. Thank you very much. Thank you, guys. Thank you, Jeannie. And tomorrow,